Okay, fine. Go ahead, please. Yeah. So as we know, there are few centers who knows already about the scheduler batch because the pilot is running there. So in this case, I'll just go back to our old module at what we were doing in the old batch schedule module. As everybody is familiar with this batch schedule module, that what we used to do, we used to select the batch, we used to select the start date and the end date of the batch. Now here it was a problem. Most of the time I used to receive a certain mail that Dada, please change the end date. I've wrongly given the end date. So this is one case, and then what we used to do, we used to go there and we used to choose the trainer along from the list. Okay. Now in this module, what was the issue is that for the Sudeep Chatterjee, we are selecting Sudeep Chatterjee for this 9435 batch, but we are not sure whether Sudeep Chatterjee is having any slot free or what is his or his workload. Maybe we are overburdening Sudeep Chatterjee with more work. Maybe Sudeep Chatterjee is free for certain slot at the end of the day on Monday, Wednesday, Friday. So the main motto of a new batch schedule feature was to understand the trainer allocation process, the slot allocated to trainer, and in proper managing of the start date, end date of the batch, and the duration, and to maintain the duration of the batch. So from 1st of next month, June, these features won't be available. Okay, the old new batch scheduling features won't be available. The new feature that will be available is the schedule a batch. Okay, that is new. This feature will be available. I'm again telling you from the menu, go to batches and click on schedule a batch. Correct? So once we get into schedule a batch, we will be having a screen like this, where the first field will be to select a batch. So obviously we have to select a batch. Second field is to choose the submodule. Submodule in the sense the modules which are related to that particular batch. Then we have to choose a trainer. Now we have to choose a trainer who is associated with that particular module, right? For example, a soft skill trainer won't be able to take a web designing course. A web designing teacher won't be able to take a soft skill classes. Okay, so the submodule is mapped with trainer. And second is the start date for that particular module and the day in which he will be taking the classes. Okay, so this is the first screen that we will get. So let's select, go and select. So what I'm doing is that I'm selecting a batch from WBAF 9345. Okay, so our plan is to schedule this particular batch. So what we did, we selected 9345 batch, and I'll just go and choose a subject. For example, I choose an NL. Okay, so for this particular batch of CDS, I choose Anali as a submodule. Now I need to assign a trainer. So you could see for Anali, Shubhendu Acharya is available. So that means Shubhendu Acharya is being tagged with Anali submodule. So we'll select Shubhendu Acharya and I just go here. So I want Shubhendu to take class from the second. Now here what you have to keep a notice is that from the date of scheduling, that is 30th today, you will have a window of only 4 days, or rather 3 days. So you can select the start date of a module within the 3 days from the date of selection. So what I'm doing, I'm selecting the 1st June. Okay, correct? 1st June I have selected. Now I'll be selecting the days in which you'll be taking classes. So I'm considering Monday and Friday. Okay. So in whole picture out here, what we are doing, we are selecting a batch, we are selecting a submodule for that particular batch, and we are selecting the trainer for that particular submodule, and we are selecting the start date of the batch, and then we are selecting the days on which day Shubhendu will be taking the Anali class for the 9345 batch. So all this has been selected. Then I'll go to the next. Okay. In the next, what we are doing is that we have given Shubhendu Anali and we have assigned the days for Shubhendu, that is Monday and Friday. Now we haven't selected the slot, that is the timing on Monday, at what time Shubhendu will be taking the classes. Okay, so what we are doing, we are selecting Monday
and we are selecting, for example, Shubhendu will take early morning class from 11 till 12 on Monday, right? Now we can see that on Friday I'm considering Shubhendu to take a class from 12 till 1, correct? So what I did, I have selected Shubhendu's Monday slot from 11 to 12, and I have selected Friday slot from 12 to 1. Okay? Then what I have to do, I have to add, correct? So I'm adding the batch. So see, now we have what we have done, we have scheduled Shubhendu for Monday 11 a.m. to 11:30 and on Friday from 12 to 12:30. Okay. Now what we can do, what we have to do, we have to see the report, and this has been done. Now we can see all the detailing in the report on which day which classes have been taken by Shubhendu. That will come back later. Now again we have to select another module from the same batch. We have to go back and we have to select the module, and we have to choose a module from here. Choose a module from here, for example MOE, okay, and we will go accordingly. Any question till now? Any confusion? Kono confusion ache karo? Please, Atanu first. Yeah. Hi. Suppose I am taking the batch of a web designing. Okay. Now I have 5 or 6 submodules. So how to plan all this? I need to plan it at the beginning for all the days, or just plan for a module, then after completing this I plan for the second one? See, I mean, normally what we do is that when how many classes you take for web designing, what are the modules you take? Actually, it is a 6 months course. So suppose for the Photoshop I need to take at least 10 to 12 classes minimum, or it might be even more. And for the HTML I need at least 10 classes for that. Okay. So what will happen is that, for example, if you are taking Monday, Wednesday and Friday, okay, the classes slot will be accordingly. For example, if I got a 20 hours class, okay, so it will be done accordingly. For example, in web designing, first you have to complete the first module, for example HTML, right? Yeah. So in the first few slots you just take the HTML, and then again once the HTML is completed, then you will be going to the Photoshop, then whatever the process, because you cannot jump in web design. So you have to take along your session plan, what are the things mentioned there, you have to take the classes accordingly. Okay. So whenever I am going to planning in the schedule batch, so I can just first time whenever I am starting the batch, suppose I am going for the HTML, so I am just adding here the HTML, and then I am choose the date, all these dates, and all is okay. Then you choose the date. Then what you do, you choose the slot and you start the batch. Yes. I started the batch. And suppose I have 10 classes in the HTML, so at the end of 8 or 9 class I can schedule for the next submodule. Yes. Sandeep, yes, absolutely. Sandeep, what you have done for your one, you had the same issue while going for the pilot. What you have done in that case? No, whenever I have started the batch, after the end date is means running out, means the near to the end date, so I have to do within the 4 days buffer time. Means after that the next time and next date will be open. Okay. Suppose the module end date will be 3, so I have to schedule on 2, so that I can I have the access of after 3. Okay. I just got it. Got it? Yeah. And one more discussion with Vishwanatha. So the Vishwanatha says whenever we want to add some extra classes, for that I have to mail to the spokesperson of the that I'll come later. Yeah. Okay. Sure. Okay. Thank you, Dada.
Yeah. So Okay. what we can see is that we have added. I'll just go back. So I'll just see how things work. Okay. So we have added one trainer, and then we are going for another submodule. Okay, MOE, and I'm choosing that trainer. Shubhendu, 1 second. Okay. Mm-hmm. So, Uttam, can you take the question of Vishwajit? He has been working for long. Oh yes, sure, Vishwajit. Yeah. So thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. The thing is that till now, what we are doing, only we schedule one time a batch, right? Till now, but now what I can see for now we have to create for each and every submodule. Each time we have to, whenever we're starting each and every submodule, we have to schedule a batch again. Is this module wise we have to schedule this batch? Yes. Now module wise you have to select a batch. Okay. Previously, Means- what we were doing, we were giving the batch start date in there. Yeah, We are assigning yeah. a trainer and we are Yeah. starting the batch. Exactly. But now we have to module wise we have to give the trainer engagement. I mean, say a trainer schedule. For Okay, example, suppose yes. yeah. Let's talk in the screen. Yeah, tell me. Suppose you are starting a batch 9345. Okay, Mm-hmm. and you are running in that 9345. There is a submodule under CDS. There is a submodule called MOE. Mm-hmm. So what you're doing, you're selecting MOE and you're selecting a student, a trainer out here who is assigned. So there are 3 trainers Yeah. who can take MOE. So what we're doing, we're selecting Shubhendu Acharya and you are selecting a start date. Say example 31st is the start date and you are selecting Monday and Wednesday for Shubhendu to take classes. Okay, and you'll go to next. Okay, so in next, see, initially in that annually we have selected Shubhendu from Monday from 11 a.m. till 11:30 a.m. Correct? Yeah. Okay. Now Shubhendu is not available for these 2 slots, but he is available for another few slots, any slots other than this one. So these 2 slots are booked for Shubhendu for Monday for annually. Am I clear? Yes, sir. Yes. Yes. So we cannot assign this to slot anymore. Any other slot we can assign to Shubhendu on the same day for MOE. Okay. Pooja? Yes. Okay. Yeah, Pooja? Yeah, good afternoon. Good afternoon. Actually, I just wanted to clarify because I heard Shandeep say that suppose I have selected MOE. For an example, I have selected MOE and it is supposed to be end on 31st of this month. So for choosing the next module, I have to like select that on 30th. After that, isn't it possible? See, what's happening is that, for example, you have selected a batch for up till 30th of May. Okay, so you can definitely select. It's not that you cannot select. As for this example, this case, see on the same batch, what I'm doing, I'm selecting the MOE for Shubhendu for a same batch on Monday for 1 to 2. Now the problem is that the student only comes to our center for 2 hours. So max, we can assign a single subject for 2 hours to that student, or we can add 1 hour. No. You misunderstand my question. I said, suppose for this I cleared. I have my trainer is taken for an example. I'm the trainer. I'm taking 2 hours class for MOE. That is no issues, and it is supposed to be end on, for an example, 3rd of April. So the next slot, that means next module, I have to choose the next module that will be like LOR or something else. So Different trainer. No, same trainer. Okay, yeah. Same trainer. Suppose I'm the trainer, I'm also taking care of LOR portion. So I have to choose the LOR after MOE for the same batch. So what I get to know from Sandeep's things that suppose it's going to be end on 3rd, then I have to choose that next session for my section in on 2nd of April. For an example, suppose I forget the date on 3rd and I forgot to on the 2nd I forgot to select the second module, the next module. So isn't it possible in the 4th I get to remember and I'm going to I just wanted to select the next module LOR on the 4th? Isn't it possible, or I have to choose only the first day?
Today, actually, the good practice is that what Sandeep says, that before closing the batch, 3 days window is there. That is the good practice. Yes, But I do understood. understand in certain cases that you might miss out, that you Hmm. might forgot, or if there is no notification that you might, then there is always a way out. We can work it around the way that we get Okay. information. If there is an Right. issue, we definitely have to solve it, right? Okay, that means right now the process is the day before closing we have to choose the second Yes, the yes, next yes, option. yes. So the next option is not open right now, but okay, understood. Actually, the No, thing is that option right is now absolutely unofficial. I mean we always I need to understood. encourage all I the understood. yeah. No, I understand that is also a good practice. I understood, but what happens when the batches will be there is multiple batches will running? Then will be may possible the problem will arise. It's not necessary that it will be problem, but I'm just There is asking chances. for my. Yes, I understand. Yeah, I do Uh, understand because. so I just ask for my own No, knowledge. no, Okay, sure, thank sure. you. There will be a way out. I mean, definitely we'll find a way. Okay, thank you. Yes. Okay, I've got some raised question. Yeah, Tanmaida. For any exceptional or for any problem, I think our CMIS team is there. Yes, Anunadi, as usual. We are always there. Tanmaida, any Yes, question? good afternoon, Pritamda. Hi. I have just one confusion. Suppose I take the IT part, right? Like digital literacy. It's common for CDS course, CIT course, and DWDC course. All these three courses. But for DWDC, after digital literacy, like HTML and all those things are not taken care by me. It's not under my domain. So if I want to schedule the DWDC batch for first part digital literacy, I will take, and after that it will be hand over to Shunam sir, who is taken care by the HTML or CSS part. Is that possible? No, actually, the challenge, Tanmaida, is that we only have students for 2 hours in the session, in a class. In the center. So if you want to divide the Okay. 2 hours by 1 hour, then that is fine. But if you select No, Pritamda. What I said, suppose we are starting a new DWDC batch, okay? Mhm. The first module we do, that is digital literacy. Mhm. I take that module for CDs and CIT course. So Mhm. for that batch, suppose assume that digital literacy part I am taking. After completing the digital literacy part, the students are starting HTML part and CSS part. And now I want to hand over that part to another trainer. Is that possible for the same batch? Can we assign 2-3 different modules for 2-3 with different 2-3 trainers? Is it possible for one batch? That I am asking. Yes. Definitely the modules will be, as you can see here, all the modules are accordingly to the domain of the trainer. So in your case, what I'm Right. understanding is that, for example, that this is CTS class, and we have Mhm. got 2 modules, right? 2 modules. Right. So the first module, if I see Form 8, you could see that for Form 8, I'll be having all the assigned trainers, whose domain. So I'm having so Okay. many trainers. So you can assign any Okay. one of the trainer. Okay. Okay. And for Form, Okay. if you go to MOE, then you can see that there will be only 2-3 trainers available who are Mhm. assigned with this in Oyon, Shugandhi, and Pramogna. So yes, you can do that. For different sub-module, you can add different trainers. Okay. Only And the yes. slots should not collide. For example, Monday 10 to 11 is the class. That 10 to 11 class is already booked for one sub-module. That should not Right. collide. You have to select Right. another slot for that. Right. And one more thing, Pritamda. Suppose like we are not having any end date here. Like we are starting one module and we are like inputting the start date and we are not having any end date. So suppose we have some plan from our lesson plan that we have to complete this within 1 month or 1.5 month. After that we will start the next module, right? This should be the process. Yes. Okay. Now, I if got you it. can take 1 hour slot, then you can run 2 modules at a time also. That is also possible. Okay, that is also Because the challenge to us is that the 2 hours, if the student was in our center for like a school, normal school, for 5-6 hours, then it would have been more flexible. But the challenge to us that the student is only available for 2 hours. So every day. Right. So in that 2 hours, we have to schedule that thing. Okay, I got it. Thank you so much. Okay. Yeah. Any question? Shardul. Shardul. Hear you. Am I audible? Hello. Yes, now. Yes. I need to know one thing, that is after scheduling a batch, if I need to change the faculty name or faculty,
or if I need to change the class timing, then what should I do? We should follow the previous process, or No, Shardul. That's a very good question. That is the second part of the training, which I'll discuss. What you can edit and what you cannot edit, or how to add slot. That will be the second part. I'll come along. okay. Thank you. Yeah, Vijendra. Yeah, please tell me. Actually, I would like to request all city trainers that if you have any issues, you can clear by this time, so that we do not have to face any issues at the time of batch scheduling. Shakil is there, Anando, Arif, everyone is there, Krishanu. So if you have any issues, you can clear these things. Any issue, please. জিজ্ঞেস করো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে And team, we are just starting the city project along with all the other projects. So this is the high time to understand the process. Hello. Hello. I'm Shubhendu. Hello. May I ask a question? Yes, please. Okay. Actually, good afternoon, everybody. So, if I have a module, I set it, and its ending date is suppose 4th June. Okay. So, suppose I have set MOE module till 4th June. So, may I take some time to complete it? Yes, Shubhendu, I'll just come. That's a very good question. I was about to get into this. I'll discuss two things out here. Okay. Slot part edit is fine. Okay, we have got the slot part edit. I'll just discuss the end batch part. Okay. End batch. Now, what will in the previous module, what we were doing, we were selecting a start date for a batch, and we were selecting an end date for the batch. Now, you might have a question that I'm not seeing any start date or end date out here. That was a question I was expecting. Okay, now the thing is that the end date will be calculated automatically. Okay, so for example, the batch that I'm looking out here is CDS. For example, the CDS is a 40 hours course, or for example, I'm considering it to be a 20 days course. For example, so or rather 1 month course, considering the course hours. So if we start a batch today, the course will get end within 1 month, that is 30th June. The starting off at 30th May, the course end date will be automatically calculated of 30 days till 30th June. So in previously we had to select the start date and end date, but now we don't have to select the end date. The end date will automatically get into the database according to the Actually, it was not my question. Suppose I have I set the model, set the date for. That is, for example, the 30th June is the end date for the CDS batch which you have selected, student. Okay, right. Now what we are telling is that on the 20th of June, you are finding that you need some extra classes in order to complete the batch, right? So in that case, you can raise a request to the academic excellence to add more slot to that particular batch, so that you can complete the course of the student. So that option is there. I'll be coming to that option. What are the options you can, what are the edits that you can request the academic excellence? I'll be coming to that later. So yes, you can add, to answer your question, you can add slot to your existing batch in order to complete the student's course, if you find that you're not able to finish it within time. And this is also applicable for each module. Yes. Each one. Okay. Understood. Okay, thank you. Yes, thanks. Any questions? Yes, Shilpa. Yeah, hi Preetham, good afternoon. So Preetham, if the trainer is like added extra hours in their modules, okay, then what will be the batch ended? The batch ended will be extended accordingly. For example, on the 25th, you are adding 25th of June. Okay. Batch ended is 30th June. Okay. On 25th June, you have been requested to increase 3 slots.
Okay, and you increase the 3 slot from 1st June, 2nd June, 1st July, 2nd July, and 3rd July. These are the 3 extra slots that you have given after the completion of the course on 30th of June. So the end date will be automatically 3rd July in that case. Okay. Now I'll be coming to the start date of the batch. Now this is very critical. Please pay attention because this is something which we should understand properly. Now I have got 3 trainers. Is my screen visible to everybody? Yes. Please just zoom it. I'll just zoom it. Okay. It's a very important question. Actually. No, it is just press the Control plus. I think that will work. No, actually I'm using a different coding this thing. So Okay. it will work from here. Okay, so suppose I've got a batch, for example ANP B9533. Okay, this batch runs CDS. I'm just CDS, and I'm having trainer 1, trainer 2, or trainer 3. I'm having 3 trainers. Now today I'm scheduling the batch. Today is what date? 30th. So what I suggested that okay, let's schedule the first trainer first class on 31st May. Okay, and okay, 31st May, and I start the batch. For example, from here, I'll just show you from here. Just a minute. From 31st, I've started Shubhendu Trainer 1, Monday, Wednesday, Friday. I'll be scheduling the Monday, for example, this slot. Wednesday, I've selected another slot, and Friday, I have selected another slot. Now, after selecting the slot, I'll start the batch. Okay. Now, once I start the batch, after starting the batch, I'll just show you. And second is on 1st June. Okay. And third trainer I'm considering today. We will be starting not today. I'm considering this to be 4th June. Okay. So everything is clear here. That means I'll just interchange the date. Just give me a second. It'll be easier for you to understand if I interchange the date. So what I'm doing here is that what we have done is that for this particular batch 9533 for CDS course, we have assigned 3 trainers. For example, this trainer for MOU, this trainer is for Annalie, and this trainer is for WPR1. Okay. Now the trainer for MOU, first trainer, his starting date is 1st June. The trainer 2 starting date is 31st June, and trainer 3 starting date will be 4th June. Okay. Now out here, the lowest date will be considered as the starting date of the batch. So if 31st is the first date that has been started, so this will be considered as the start date in the batch. Is it clear? Any question? I'm repeating. আমি আবার বলছি আমাদের একটা ব্যাচ আছে ANP B9533 যেটার মডিউল হচ্ছে CDS। আমি 3টে ট্রেনার এখানে অ্যাসাইন করলাম, একটাকে 1st জুন, একটাকে 31st মে, আর একটাকে 4th জুন। এবার এই 3টের মধ্যে ট্রেনারের মধ্যে যেই ডেটটা সবচেয়ে কম হবে সেই ডেটটাকে আমরা স্টার্ট ডেট হিসাবে কনসিডার করব। আর আমরা এন্ড ডেট কোনটাকে কনসিডার করব? এন্ড ডেট কনসিডার করব অটোমেটিক্যালি যেটা সিডিএস এর আমাদের এলএমএস এ তোলা আছে, যে এন্ড ডেটটা মানে যে আওয়ার্সটা, সেই আওয়ার্সের বেসিসে আমরা ডে ক্যালকুলেট করে ব্যাচের এন্ড ডেটটাকে বসাবো। ইজ দিস ক্লিয়ার? Yes. ব্যাচ স্টার্ট ডেট, ব্যাচ এন্ড ডেট। Yes. বিকজ ম্যাক্সিমাম কনফিউশনটা কিন্তু এখানে হওয়ার চান্সেস আছে ইন ফিউচার। ক্লিয়ার? কোনো কোয়েশ্চেন আছে রিগার্ডিং ব্যাচ শিডিউল? হ্যাঁ সন্দীপ বলো। So we need not to mention any end date. The system will automatically generate the end date, na? Yes, Shandip. There is no option also, because previously
Previously, what was that? The start date and end date has to be given, so there was confusion and something. So this time, this has done automatically from the back. All you have to consider is that how we have to allocate the trainer as per the session plan. That is the main challenge out here. Okay, Dada. Okay. Yes, Monojit. I have a question that suppose a trainer has left our organization, so I am adding a new one. I'll get back to that. What would be the schedule? Very good question. I'll get back. That is the second part. That is a very good question. If a trainer leave, what we will do, right? I'll get back. Yes. Okay. Okay. Vishwajit Chakraborty. Yes, sir. Yeah. Actually, right now we are scheduling module wise, right? So apart from modular scheduling, so what we did in the last time, we have to schedule the batch only once time. Okay, so that batch scheduling we have to do first. Then we can do modular schedule. Please, can you just repeat the question once again? I'm asking previously we are doing only for the one batch, we are scheduling only one time, where we are having start date and end date. That thing we are doing means we have to do this time or not? That one. No. That part you don't have to do. You don't have to go to that part. This part is completely will be off from 1st of July. Yes, that is. This part is completely will be obsolete from 1st of July. Achha. Okay, so from today's 30th to one more days tomorrow, from 1st July you'll be using this part. Achha. Only module wise we have to schedule, right? Yes. Only module. June or July. Become June or July. June. Sorry, June. I'm confused about this thing. Okay. June and from June, 1st June. 1st June. Okay, 1st June. Okay. Thank you, sir. Yes, Kazi. Yeah. So, what will be the procedure for batch creation? Is the previous procedure or any changes for the batch creation process? Batch creation process is same. Create a new batch. Okay. That is the same thing, batch creation process. This is only the schedule part that we have worked on, Kazi. Okay. Right. In the same way, create a new batch. I think new batch that tab was. So that you can do from there. Okay. Yes, Shubhip Roy, please tell me your question. Hi sir, good afternoon. Good afternoon. Yes. Sir, as per your communication, you said suppose on which trainer taking class based on the time and also date, like 31st May. Okay, as per your example. So any trainer started the batch from 31st May, and you said that batch end date automatically calculated, right? So as per L&D team, so there are total classroom timing like 112, 115 and 120. Depends on the course, right? So the time. So you said that batch end date automatically putting down automatically, right? So my question is, so the module continuously running or there are any gap? No, there is no gap. You have to run the module continuously, because what happens is that if you miss out a slot, then again you have to extend that part, that extras. For example, a module is of 40 hours. Okay, and you take 2 hour slot, so that means you have got 20 slot to complete the module, correct? So if you miss out 2 slot, which means you need to add another 2 slot. For that you have to again go to academic excellence for that. So I would suggest you that this should be a continuous process. Don't miss out a single slot, or else that slot will be extended and you have to go to academic excellence for. Okay, I understand. Yes. Okay, sir, I understand, but the automatically process the batch start date and end date. But my question is, one batches against one batches, how many classes fixed in CMIS? You have the session, the session plan that you have given.
according to the session plan you have to go. For example, if WPRI, if you have got a 40 hours of a class and one module is WPR1 and that module is for 6 hours, so you have to schedule 6 hours accordingly. If you No, sir, no. Not only for one trainer. You said that batch started 31st May, okay? So 31st day the batch starting date. Okay, understand? So batch total batch duration is 60 hours, okay? So 60 hours means 30 days, divided by 2, so 30 days class. So there are about 2 modules. So one module is starting from 31st May, and so in the same this batch, so there are about one trainer. So after completing the module, the same trainer taking another module. Yes. Okay. Yes. So my question is, one trainer taking 3 days in a week. So understand, sir? So my question is, batch started 31st May. But in a week, how many classes we, at the time of schedule, how many hours fixed for a single batch as per CMIs? As per CMIs have not fixed any hours. Okay, this has been kept flexible. You can have. No, sir, you told कि batch started 31st May. Okay. 31st May. So in against a one batch, so suppose in a 1 week there are about 10 class. Okay, sorry, 10 class, 10 hours. So 10 hours means 5 classes. 10 hours means 5 classes. But my question is, one trainer taking 3 classes in a week. So 3 classes 1 week. So after the ending the module, so there are waste the time, students not getting a 2-hour class. Okay, I'll just explain. For example, yes, can you give me just 1 minute to explain that? Yes. Yeah, Sudeep, I think that you are the right person to choose whether that you will take the class for 30 minutes or 2 hours. Okay, while you are scheduling the batch, already Pitam has shown that you will choose the duration of time. Also, you will choose how many days you will take the classes. This is the slot. This is the window. Okay. So based on that, the duration will be calculated and the date of the end date will be extended or it will be fixed. So this is the particular slot that you have to maintain. There is no limitation. The limitation that just to see, you can take the class of 30 minutes also. You can take the class of 2 hours also. Even you can take the class of 1 day in a week. Also you can take the class of 6 days. It depends on you. While you are scheduling, then you have to decide. So, sir, my question, please understand my question. My question is, suppose in a against a one batch, how many hours we provide? How many hours we provide in against a one batch? My question is, so understand, sir? You are asking it is provided by the curriculum, how many hours or how many hours you can schedule? How many hours we provide against a one batch? Yes, that is available in the curriculum. I think that that was shared by the Courseware version 1.2. Yes, so you go through the attachment. So, that was sir, I study on it, but in the one batch, so there are about 2 trainer, like, so there are about 1 sub-skill trainer and then so like IT trainer. So against a IT trainer, out of 182 hours, like one course is GWDC, there are about 182 hours, right? So within 182 hours, so there are about only net about 40 or 42 hours against a soft skill class. So understand, sir, my point is clear? Okay, for example, DWD, right? Hello? DWD, how many hours? 140 hours, right? Yes. My screen is visible to you? 182 classroom time. 182 hours classroom time. 182 hours. So for soft skill, how many So hours? against this batch, there are a soft skill, there are 1 trainer soft skill,
So within 182 there are about 42 hours class. 42 hours soft skill, right? Yes. Rest. And another one is Sandeep, you are asking classroom training. yes, classroom training. Okay. And another one, Sandeep? Another one is IT. IT. So IT I'm considering another IT 182 less 42, then 140. 140 hours. 140, right. Okay. So what you can do is that you can take 2 hours classes on this thing, or you can see soft skill is something that you cannot complete at a one time and you can finish. So what you can do, what I'll suggest you take 1 hour of soft skill and 1 hour of IT for a particular day. In that also you can, in that way you can also divide. Sir, normally we provide 5 days class against a 1 batch, right? So there are about 3 IT class and 2 soft skill class. Okay. So in a day, how many classes slot do you have? How many hours the students stay in the coaching center? 2 hours per day, 2 hours. So in 2 hours you take 3 subjects. Yes. No. You have that you have to decide that whether you want to take every classes half an hour as PM the said, or you want to take a single subject for 2 hours. That you have to decide with your session plan, or that you have to decide yourself. Sudeep, there are some standard lesson plan is given by the curriculum. After that, we like to customize that one. You can do that also, but take help from the academic team. That means academic spokesperson. Accordingly, you can customize and you can schedule there. That practices are there before, and that is not going to be changed this time also. So you speak with academic spoke, and if you have any problem of customization of lesson plan, then he or she can help you. But Pitam is talking about only the scheduling part here. Okay. So what I would suggest everybody to follow the lesson plan. That is the best way of scheduling the batch without any confusion. Okay. Any questions? Because Sudeep Roy. Yes. Hello. Okay. Sir. Okay, I have a question. Yes, Sudeep. Hello. Yes, স্যার আমি একটু বাংলাতেই বলছি, ক্লিয়ার করে একটু বুঝুন আমি জিনিসটা কি বলতে চাইছি। ঠিক আছে, বলো। আমি বলতে চাইছি একটা ব্যাচের এগেইনস্টে আমরা 5 ডেজ ক্লাস শিডিউল করি যখন ব্যাচটা স্টার্ট হয়। ওকে, তো প্যারালালি আইটি ক্লাসও স্টার্ট হয়, সফট স্কিল ক্লাসও স্টার্ট হয়। তো এগেইনস্ট আমি ডিডব্লিউডিসি এর ক্ষেত্রেই বলছি, যদি প্যারালালি স্টার্ট হয় তাহলে মানে কোন একটা টাইমে সফট স্কিল ক্লাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, কারণ 42 আওয়ার্স অনলি। তো তারপর আমরা কি 10 ঘন্টা ক্লাস প্রোভাইড করব না 3 ঘন্টা মানে 6 ঘন্টা ক্লাস প্রোভাইড করব পার উইক? আমার এটাই কোশ্চেন। এটা তোমাকে একাডেমিক এক্সেলেন্সে তোমাদের স্পোক আছে, তার সাথে কথা বলতে হবে। এটা তুমি তোমার ক্লাস প্ল্যানিং যেভাবে হবে, সেশন প্ল্যানিং, সেটা তোমাকে তার সাথে ডিসাইড করে নিতে হবে যে আমি কিভাবে এটা প্ল্যানিং করব। তুমি কি আগে শেষ করতে চাইছো না ব্যালেন্স মেইনটেইন করে শেষ করতে চাইছো? না স্যার, আমার কথা হচ্ছে আপনি যেটা যখন বললেন যে ব্যাচের একটা স্টার্ট টাইম আছে, তাহলে এন্ড ডেটটা অটোমেটিক্যালি কাউন্ট হচ্ছে বেসড অন তুমি কত সময় ক্লাস নিচ্ছ, কত ঘন্টা ক্লাস নিচ্ছ তার উপরে। বেসড অন দা টাইম, আমাদের তো ব্যাচের তো টাইমের উপরেই ক্যালকুলেট হচ্ছে সবকিছু। আমি তো কত দিন করালাম সেটা তো ফ্যাক্ট না, আমার টাইমের উপরেই সবকিছু, রাইট? তাহলে আমি যদি টাইমলি করাই তাহলে আমার তো সফট স্কিল ক্লাস অনেক আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার ওই ব্যাচটার তো একটা ডিউরেশন আছে। এবার দেখা যাচ্ছে যে পার উইক যদি আমি 10 ঘন্টা ক্লাস করি তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যাচটা আমার জুলাইতে শেষ হবে। আবার যদি আমি 6 ঘন্টা ক্লাস করাই তাহলে সেটা আগস্টে শেষ হবে। তাহলে আমি এটাই জানতে চাইছি যে আমরা 10 ঘন্টা প্রোভাইড করবো না 6 ঘন্টা প্রোভাইড করবো, কারণ সফট স্কিল ক্লাসটা তো অনেক আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় যে এটা যদি আপনি ধরুন এরকম করেন, ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, ধরুন একটা দিন উইকলি, এটা আপনার জন্য যেটা ফিজিবল হবে, আমি জাস্ট বোঝার সুবিধার জন্য বলছি, উইকলি একদিন ধরুন আপনি 2 ঘন্টা সফট স্কিল করলেন। তো এইভাবে করতে থাকলে ধরুন 42 আওয়ার্স মানে অনেকগুলো উইক আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। ইন বিটুইন আপনি আইটি ক্লাসগুলোকে বাকি ধরুন সোমবার দিন আইটি ক্লাস করছেন, বাদ বাকি উইকের বাকি দিনগুলো সোমবার দিন আপনি সফট স্কিল ক্লাস করছেন আর বাকি দিনগুলো আপনি আইটি ক্লাস করছেন, তাহলেও তো সেটা ম্যানেজ করা সম্ভব। আমি যদি আপনার ব্যাপারটা আপনি যেটা বলতেন
আচ্ছা অমিত দা, আমি একটু সুদীপের সঙ্গে কথা বলছি, আমি প্রসেনজিৎ বলছিলাম। আচ্ছা সুদীপ, তুমি কি চাইছো যে দুটো ক্লাস সাইমেন্টেনিয়াসলি চলবে, সাইমেন্টেনিয়াসলি সেটা ক্লোজ হবে? না, সাইমultaneously স্যার আমি সেটা বলিনি, আমি বলছি ধরুন দুটো তো আমাদের প্যারালালি স্টার্ট হয়, এবার হ্যাঁ শর্ট স্কিলটা তো কোনো একটা টাইমে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেল, তার যা তখনও ডিউরেশন তো আছে সেটা, তার যা ডিউরেশন আছে সেই অনুযায়ী সেটা শেষ হলো, না ঠিক আছে? প্রসেনজিৎ, আমি একটু ক্ল্যারিফাই করি সুদীপ যেটা বলতে চাইছে। একটা পুরো সেশনটা জুড়ে যদি ধরো সুস্মিতা আর সুদীপের দুজনেরই স্লটের মধ্যে সুস্মিতার কম্পোনেন্টটা কম, অ্যাজ ইউজুয়াল ওই স্লটটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল, সেই স্লটে সুদীপ নিজের ক্লাসটা এবার অ্যাড করতে চাইছে, আচ্ছা রাইট সুদীপ? ইয়েস ম্যাডাম, কারণ ওটা অ্যাড না করলে আমার তো ব্যাচ এন্ড ডেটের মধ্যে ব্যাচ এন্ড হবে না। রিজনটা বুঝতে পেরেছি। প্রীতম, ইজ देयर এনি সলিউশন ফর দ্যাট? হ্যাঁ সলিউশন, হ্যাঁ প্রিয়ঙ্কা কি বলছো? হ্যাঁ অনন্যাদি। না আমি বলছি যেটা, সেটা হচ্ছে অনন্যা, ও তো স্লট বুক করার সময় ডিউরেশন চুজ করেছে, তাই না? ডিউরেশন চুজ করার পরে যখন ওর ডিউরেশনটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, তো অটোমেটিক্যালি ট্রেনার ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, অন্য ওই স্লটে আবার নিতে পারবো অন্যটাই ওই সময়, এটা তো অ্যাভেলেবেল হয়ে যাচ্ছে। মানে তখন তুমি বলছো তখন সুদীপকে আবার ওই স্লটের জন্য নিজেরটা বুক করে নিতে হবে, মানে ও যা বুক করবে ও তাই ক্লাস নিতে হবে। ওকে, হ্যাঁ, ওই অ্যাভেলেবেল স্লট ওখানে থাকবে, এবার ও আবার ওই অ্যাভেলেবেল স্লটে ওর মডিউল স্পেসিফিক ইনভলভমেন্ট আবারও দিতে পারবে। না প্রিয়াম, আমার মনে হয় ওটা সুদীপ সেই টাইমে পারবেন না, প্রীতম ভালো বলতে হবে, মনে হয় সেই টাইমে আমাদের ওটাকে অ্যাড করে দিতে হবে। না যদি ডিউরেশন ওভার হয়ে যায় প্রীতম, তাহলে তো অটোমেটিক্যালি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাওয়া উচিত, তাই না? পিএম দা, আমি একটা এক্সাম্পল বলি, ধরো 1 থেকে 20 তারিখ একটা ক্লাস চলবে, ঠিক আছে? সাইমালটেনিয়াসলি সুদীপ এবং আরেকজন যে আছে ওনার দুজনে ক্লাস নিচ্ছে, এবার 10 তারিখ গিয়ে সফট স্কিলের ক্লাসটা শেষ হয়ে গেল, তার মানে ওই স্লটটা ফাঁকা হয়ে গেল। ওই স্লটে যদি সুদীপ চায় ও নতুন মডিউলের একটা ক্লাস ওখানে দিতে পারে, সেখানেই বলছি যে ফাঁকাটা হয়ে অটোমেটিক হয়ে যাবে না, ফাঁকাটা ওই স্লটটা ফাঁকা হয়ে গেল, ওই স্লটে যে কোনো নতুন মডিউল ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ সেটাই, প্রোভাইডেড সুদীপের ওই সময় কোনো ইনভলভমেন্ট না থাকে। এক্স্যাক্টলি, ইয়েস। গট ইট। কিন্তু এক্সিস্টিং অনগোয়িং মডিউল কিন্তু ওই স্লটে ঢোকানো যাবে না। না একদমই না, যে মডিউল পেন্ডিং তার এগেইনস্টে বুকিং করা যাবে না। এখানে প্রীতম একাডেমি কিন্তু আলাদা করে আর স্লট অ্যাড করে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন এখানে হচ্ছে না, বা ওদের রিকোয়েস্ট পাঠানোর প্রয়োজন হচ্ছে না, কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না, জায়গা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, ওই জায়গাটা সুদীপটা যদি ফাঁকা থাকে ও নতুন মডিউল ওখান থেকে স্টার্ট করে, মানে কারিকুলামের যে টোটাল ডিউরেশন আছে সেটা যদি ওভার হয়ে যায় তাহলে অটোমেটিক্যালি দ্যাট উইল গেট রিমুভড, তাহলে আর হবে না স্লট বুক করা। তাহলে কিন্তু অনন্যা এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস যেটা হবে আর কি, বোধহয় এর ডেটটা অনেকটা পিছিয়ে যাবে, মানে ব্যাচের ডেটটা কমে যাবে অমিত। না পিছিয়ে যাবে কেন? কমে যাবে, অন্য ব্যাচের ক্ষেত্রে শিডিউল করছে আবার, তাই তো অনন্যা? না, সেম ব্যাচের ক্ষেত্রে, সেম ব্যাচ, ধরো ব্যাচ 1 2 3, ব্যাচ 1 2 3 তে আমার ক্লাস শুরু হচ্ছে, এবার সফট স্কিলের পোরশনটা 10 আওয়ার্স, তো 10 আওয়ার্স মানে আমি ধরে নিচ্ছি 2 ঘন্টা করে 5 দিন। এবার সে আইটি ক্লাস হচ্ছে 10টা থেকে 12, আর 12টা থেকে 2টো হচ্ছে সফট স্কিল ক্লাস। এবার 5 দিনের জন্য 10টা থেকে 12টা আইটি ক্লাস আর 12টা থেকে 2টো যে সফট স্কিল ক্লাসটা হচ্ছিল সেটা তো 5 দিন পরে শেষ হয়ে গেল, তখন আমি হয়তো আইটি ক্লাসটাকে 4 ঘন্টা করব। তার মানে এক্সিস্টিং ক্লাসটাকে আপনি মডিফাই করতে চাইছেন, যেটা সুদীপ মানে বলছিল আর কি। যদি আমি ব্যাচ শিডিউল করার সময় মাঝের 5 দিনের সফট স্কিল কমপ্লিট হওয়ার পরে তারপরে যদি আমি 4 ঘন্টার আইটি ক্লাস করাই, আমি সেটা করাতে পারবো। তাহলে এক্সিস্টিংটাকে যদি আপনি চেঞ্জ করেন তাহলে টাইমটা কমবে, কিন্তু ও যেটা বলছিল, প্রীতম যেটা বলছিল, নতুন যদি কোনো মডিউল ধরুন ওখানে একটা কোনো HTML বা কিছু মডিউল যোগ হলো, তাহলে কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে টাইমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন আমি ব্যাচ প্ল্যানিংটা করছি তখনই আমি এটা করতে পারি না যে না এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে, আগেকার মতো থাকছে না, যে আমার যে কটা মডিউল একটা ধরুন ক্লাস ইয়েতে কি বলে কোনো একটা ব্যাচে আছে, যে কটা মডিউল এক্সিস্টিং আছে আমাদের কারিকুলাম অনুযায়ী, সব কটা কমপ্লিটলি ডিউরেশনটা সেট করার পরই এন্ড ডেটটা মানে আসবে। ভেরি কারেক্ট। তো আমি তখন তার মানে যা ডিসিশন নেওয়ার ব্যাচ শুরুর আগেই নিয়ে নিতে হবে। এক্স্যাক্টলি। না এবার পরে গিয়ে ওই টাইপে যদি সুদীপ ধরুন আইটি ক্লাসটাকে 2 ঘন্টা জায়গায় 4 ঘন্টা করছে, যেহেতু ইয়ে কি বলে সফট স্কিল একটা
ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার মনে হয় প্রীতম বলতে পারবে। প্রীতম, এটা কি তাহলে ডেটটা কমে আসবে? হ্যাঁ, ডেটটা কমে আসবে তো, কারণ কি প্রথমে ধরো 4টে ক্লাস আছে, একটা শেষ হওয়ার পর আর একটাতে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে যদি সফট স্কিলের জায়গায় যদি একটা স্লট, এক্সট্রা স্লট, এটা তো অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রা স্লট ঢুকে গেল ওই টাইম ফ্রেমের মধ্যে, 5টা 10টা এক্সট্রা স্লট ঢুকে গেল, তার মানে কি ওটা এক্সটেন্ড হচ্ছে না, এতে টাইম কমে যাবে যদি এটা কমে যাবে। প্রীতম দা, একটা কোয়ারি ছিল প্রীতম দা। হ্যাঁ সন্দীপ, কোয়ারিটা হচ্ছে যেটা সুদীপ বলতে চেয়েছে সেটা একটু ক্ল্যারিফাই আমি করে দিই। সেটা হচ্ছে সাপোজ DWDC একটা কোর্স, ঠিক আছে, তো সেটার ক্ষেত্রে সফট স্কিলের ক্লাস ডিউরেশন হচ্ছে 16 আওয়ার্স, ঠিক আছে। কমিউনিকেটিভ ইংলিশ 10 এর ক্লাস ডিউরেশন হচ্ছে 20, মানে টোটাল যদি হিসাব করা হয় সেটা হচ্ছে 20 + 16 36, ঠিক আছে। কোন একটা আইটি ট্রেনার সে স্টার্ট করবে হচ্ছে ডিজিটাল লিটারেসি দিয়ে, DLT, যেটা ক্লাসরুম সেশন 22, ঠিক আছে। তাহলে সফট স্কিল একটা ট্রেনারের এগেনস্টে, মানে সফট স্কিল ট্রেনারের এগেনস্টে সফট স্কিল 16 ঘন্টা হয়ে গেল। সাইমালটেনিয়াসলি DLT চলছে 22 ঘন্টা, ঠিক আছে। এইবারে সফট স্কিল শেষ হয়ে গেল, তারপর তাকে দিলাম হচ্ছে কমিউনিকেটিভ ইংলিশে 20 আওয়ার্স। কমিউনিকেটিভ ইংলিশে 20 আওয়ার্স দেওয়ার সাথে সাথে সেই সময় কিন্তু ডিজিটাল লিটারেসি শেষ হয়ে নেক্সট হচ্ছে ফটোশপ স্টার্ট হয়ে গেল, যেটা 32 ঘন্টা। এই 32 + 22 টোটাল হচ্ছে 54, কিন্তু এই 54 আওয়ার্স এর মধ্যে অলরেডি 36 আওয়ার যেটা সফট স্কিল কমপ্লিট করে ফেলেছে। তাহলে মিডল অফ দ্য কোর্স যখন আমি শিডিউল অলরেডি করে ফেলেছি, কিন্তু সেই মিডল অফ দ্য কোর্স আমার কিন্তু সফট স্কিল শেষ করে ফেলেছে, তাহলে আমার সেই রেসপেক্টে DLT কিন্তু আমার 3 দিন ধরেই চলছে, মানে সরি আইটি কিন্তু 3 দিন ধরেই চলছে, কিন্তু সফট স্কিল কিন্তু যেহেতু শেষ করে ফেলেছে, তাহলে আমি কি মাঝ রাস্তায় গিয়ে তখন তো আমি আর রিশিডিউল করতে পারছি না, না করতে পারছো না তো, তাহলে আমাকে ওয়েট করতে হবে আনটিল আনলেস একটা মডিউল শেষ হয়, তাই তো? হ্যাঁ, যে কোন দেখো, ইটস অল অ্যাবাউট স্লট সন্দীপ। না না, স্লটের না, স্লট কনফ্লিক্ট হচ্ছে না, তোমার মডিউল শেষ হবে, তোমার এই স্লটটা ফাঁকা হয়ে যাবে। না না, আমি কনফ্লিক্ট তো হচ্ছে না, দুটো ডিফারেন্ট ডোমেইন, দুটো মানে দুটো ডিফারেন্ট। সন্দীপ, যদি আমরা একটা ব্যাচ ওয়াইজ কাউন্ট করি, একটা ব্যাচের এগেইনস্টে দুটো ট্রেনারের যদি রেসপন্সিবিলিটি থাকে টু কমপ্লিট দ্য মডিউল, তাহলে শুরুতে তুমি ট্রেনার ওয়াইজ যা স্লট বুক করছো তুমি ততটুকুই ক্লাস নিতে পারবে। হ্যাঁ, এবারে ম্যাম যেটা বলছিলাম, ট্রেনার ধরুন সাপোজ আপনার 36 ঘন্টা পর তো ফ্রি হয়ে গেল, সেই 36 ঘন্টা ফ্রি হয়ে যাওয়ার পর তার সময়টা তো ফাঁকা রয়ে গেল, কিন্তু না না না, ফাঁকা আর থাকবে না তো, তোমার বুকিং এর সময় তো তুমি 36 ঘন্টা পর, সেই যদি 36 ঘন্টা সুস্মিতা থাকে, তাহলে 36 ঘন্টা পর সুস্মিতার আর অ্যালোকেশন রইলো না, ব্যাক টু সুস্মিতা রইল, সেটা কি সুদীপের অলরেডি তো হবে নাকি ম্যাম? কারণ আমরা তো সুদীপের 3 দিন হিসাবে ক্লাস করছি, শুরুতেই তো বুকিং করবে, শুরুতে বুকিং করার সময় তো ম্যাম আমি 3 দিন হিসাবে ক্লাস দেখাচ্ছি, তখন তো মানে সিস্টেম তো অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করতে পারছে না যে আমার যখন সফট স্কিল শেষ হয়ে যাচ্ছে 36 ঘন্টা পর, সেই সময় আমার অটোমেটিক্যালি ওই 2 ঘন্টা, মানে ওই 2 দিন 2 ঘন্টা করে আইটি ট্রেনারকে দেওয়া হবে, সেটা তো সিস্টেম অটোমেটিক জেনারেট করতে পারছে না। অটোমেটিক নয় সন্দীপ, 1 মিনিট প্রীতম, আমি জাস্ট আমার কনসেপ্টটা শেয়ার করছি, টেল মি ইফ আই এম রং, ঠিক আছে। whenever we are planning to schedule a batch, আমার টোটাল ধরে নাও সফট স্কিলের 40 আওয়ার্স আছে আর আমার ডোমেনের 100 আওয়ার্স আছে। এবার আমি ডোমেন আর সফট স্কিলের যখন স্লট বুকিং করছি, সফট স্কিলের 40 আওয়ার্স এর টাইম যদি 10টা থেকে 12টা এইভাবে আমি 20 দিনের বুকিং করি, সেই 20 ডেজ কমপ্লিট করার পরে সেম স্লটে তো আমি আইটিরও অ্যালোকেশন রাখতে পারি, জাস্ট দ্যাট আমাকে স্লটটা প্রথমেই বুক করতে হবে। Soft skill 40 hours, correct, and domain 100 hours. প্রীতম, তোমার মিউট করা আছে। সরি, ডোমেন হচ্ছে 100 আওয়ার্স। হ্যাঁ, এইবার যখন আমি প্রথম এই স্লটটা বুক করছি, এর ক্ষেত্রে ধরো মানডে, ঠিক আছে, মানডে, ওয়েডনেসডে আর ফ্রাইডে, এই 3টে স্লট আমি বুক করে দিলাম, ঠিক আছে। এবার এখানে ক্যালকুলেশনটা কি হবে, পার ডে 2 আওয়ার্স করে, আমি পার ডে এটাকে 2 আওয়ার্স করে দিলাম, ঠিক আছে। এবং রোজই ক্লাসটা হবে তোমার 10 AM to 12 PM, কারেক্ট। তার মানে কি হলো, ফর নেক্সট তোমার কতদিন হবে, এটা 40 আওয়ার্স করে হলে
6 ঘন্টা পার 20 ডে days। হচ্ছে 20 ডেজ হচ্ছে, ঠিক আছে। এই 20 দিনের জন্য, ঠিক আছে, সফট স্কিল ট্রেনারের মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে 10টা থেকে 12টা কিন্তু স্লট বুক, কারেক্ট। নট অনলি ফর সফট স্কিল বাট ফর দ্যাট ব্যাচ অলসো। 20 দিন হচ্ছে যে প্রীতম 20 দিন হলো কিভাবে 6 ঘন্টা করে তো সপ্তাহে 6 ঘন্টা করে, সরি 6 ঘন্টা করে হচ্ছে তোমার, তাহলে হচ্ছে ওই 6 দিন মতো, 7 দিন মতো, 7 ডেজ। না 20 days in a week maybe whatever, but দেখো 20 days তো লাগবে না ওয়ার্কিং ডে 40 hours কমপ্লিট করতে, 2 hours ধরো করে। পার ডে 2 আওয়ার্স, মানে সপ্তাহে তোমার হচ্ছে 6 ঘন্টা, তোমার 6 ঘন্টা হচ্ছে সপ্তাহে। হ্যাঁ হ্যাঁ দিন তো 20টাই লাগছে। হ্যাঁ 20টা দিন 20টাই লাগছে, হ্যাঁ 20 দিনই লাগছে, সরি 20 দিনই লাগছে। এইবার কি হচ্ছে, এই সফট স্কিল ট্রেনার ফর এক্সাম্পল আমি যদি এটাকে পল্লবী ধরি, হ্যাঁ এই পল্লবীর কিন্তু নেক্সট 20 দিন মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে 10টা থেকে 12টা স্লট বুক, একদম নট অনলি ফর পল্লবী, ফর দ্য ব্যাচ ইটসেলফ অনলি, স্টুডেন্টদের জন্য, কারেক্ট। ঠিক আছে। তার মানে আমার কাছে অ্যাভেলেবেল ব্যাচ কি পড়ে থাকছে, আমার কাছে অ্যাভেলেবেল ব্যাচ ডে পড়ে থাকছে হচ্ছে টিউসডে পড়ে থাকছে, আর পড়ে থাকছে থার্সডে। এই দুটো দিন আমার কাছে পড়ে থাকছে। কোন স্লট পড়ে থাকছে? ওই সেম টাইমে 10 AM till 12 PM। এইবার এর মধ্যে আমাকে আইটি ঢোকাতে হবে, আইটি 50 দিনের আইটি 2 ঘন্টা করে। হ্যাঁ 2 ঘন্টা করে 50 দিনের আইডি দিতে হবে, 2 ঘন্টা করে আইটি দিতে হবে আমাকে, 2 আওয়ার্স আইটি। মানে হচ্ছে তোমার এবার তোমাকে এই 2 দিন করে, এবার এইখানেই ব্যাপারটা হচ্ছে মানে একটা অ্যাপ্লিকেশন, যে আমি কি সফট স্কিল 2 ঘন্টা করে দেবো, না সফট স্কিল রোজ আমি 8 ঘন্টা করে পল্লবীকে দেবো, বাকি আমি 8 ঘন্টা অন্য। এবার আমি তোমাকে একটা কথা বলি, আমি যে এই যে 20 দিন সেট করছি, 20 দিন হওয়ার মানে 20টা দিন কভার হওয়ার পরে ওই স্লটে তো আমি আইটিও করাতে পারি, কারণ ব্যাচের স্লটও ফাঁকা হয়ে গেল মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে, প্লাস ট্রেনারের যদি অ্যাভেলেবিলিটি থাকে তাহলে আমি ওর আওয়ার বাড়িয়ে দিলাম। হ্যাঁ মানে বলছো আফটার 20 ডেজ এই মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে স্লটটা খালি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ খালি হয়ে গেল। তো এই ওই জায়গাটায় এই 2 আওয়ার্সে যে এই দুটো দিনের জায়গায় আবার মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডেও আমি এখানে ঢুকিয়ে দিতে পারবো। হ্যাঁ 5 দিন ধরে ডোমেনের 2 ঘন্টা করে ক্লাস হলো, সো দ্যাট আই ক্যান কমপ্লিট দ্য ব্যাচ। মানে প্রীতম এক্সিস্টিং স্লটটাতে এডিট করতে চাইছে, বুঝলে? এক্সিস্টিং স্লটটাকে এডিট হবে। হ্যাঁ দ্যাট ইজ, হ্যাঁ ম্যাম এটাই ম্যাম বলতে চাইছিলাম তখন। হ্যাঁ এক্সিস্টিং স্লট, তার মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি সমস্ত কমপ্লিকেশন হচ্ছে তুমি পরের টু পার্ট বলে দাও, তারপরে আমার মনে হয় মিটে যাবে। আমার মনে হয় তারপর মিটে যাবে, ঠিক হ্যাঁ আছে। তুমি এখনই কোশ্চেন আর নিও না, কারণ এডিটের পার্টে সবাই কোশ্চেন করছে, তুমি এখন বলো। এক্স্যাক্টলি একটা বিষয় একটু জানাই, আমি 1 মিনিট জাস্ট একটা জিনিস দেখিয়ে নিই আমি। হ্যাঁ আমি ওইটা দেখালে আমার মনে হয় অনেকটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের মেইন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা কি কি জিনিস পরবর্তীকালে চেঞ্জেস করতে পারবো। ইনিশিয়ালি তো শিডিউল করে দিলাম, দ্যাটস ফাইন, উই ক্যান শিডিউল ইট ইনিশিয়ালি, বাট কি কি আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। প্রথম যে রিকোয়েস্টটা আমরা চেঞ্জের জন্য করতে পারবো, রিপ্লেসমেন্ট অফ ট্রেনার। কোনো ট্রেনার যদি রিজাইন করে কিংবা কোনো ট্রেনার যদি মাঝপথে বলে আমি দার্জিলিং ঘুরতে যাবো 15-20 দিনের জন্য, ইন দ্যাট কেস আমরা কোনো ট্রেনারকে এখানে রিপ্লেস করতে পারি, রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ট্রেনার। আর এই রিকোয়েস্টটা উই হ্যাভ টু রেজ টু একাডেমিক এক্সেলেন্স উইথ প্রপার রিজন, যে কেন সে করতে চাইছে এবং কোন ডেট থেকে কোন ডেট সে থাকবে না আর কবে থেকে সে রিজাইন করছে, সেই ডেটাটা গিয়ে আমরা একাডেমিক এক্সেলেন্সকে দিলে রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ট্রেনার হতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাড মোর স্লট। অ্যাড মোর স্লট মানে ধরো একটা ব্যাচ শেষ হওয়ার জাস্ট 5 দিন আগে দেখা যাচ্ছে যে আরো কিছু এক্সট্রা ক্লাসেস দরকার। সো ইন দ্যাট case also with a valid reason, if we mail to academic excellence spoke, they have the right to change the add more slot based on the proper reason. Second যে চেঞ্জটা আমরা করতে পারি ব্যাচ স্টার্ট হয়ে যাওয়ার, দ্যাট ইজ সেম ট্রেনার স্লট এডিট। ফর এক্সাম্পল যেটা আমাদের এতক্ষণ কোয়েশ্চেন হচ্ছিল যে সফট স্কিল ট্রেনার যদি শেষ হয়ে যায়, সেই স্লটটা তো ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, সেই স্লটে উই ক্যান স্টার্ট অফ অ্যান আইটি অন্য মডিউল কিংবা ওই মডিউলটাকে আমরা স্টার্ট করতে পারি কিনা। ইন দ্যাট কেস অলসো উই ক্যান রেজ এ রিকোয়েস্ট টু একাডেমিক এক্সেলেন্স স্পোক with proper details and reason, and that will be taken care of by academic excellence. Second হচ্ছে মার্চ ব্যাচ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনলাইন ক্লাসেস, ঠিক আছে, সেম সাবজেক্টের সেম টাইমে দুটো অনলাইন ক্লাসেস হবে ইন 2 different ব্যাচ আর 2 different সেন্টার।
দুটো ব্যাচ আলাদা, বেসিক্যালি দুটো আলাদা ব্যাচ। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি কি দুটো ক্লাস একটাই ট্রেনার নেবে অন আ সেম ডে অ্যান্ড অন সেম টাইম। সো সেই ক্ষেত্রে একটা মার্জ ব্যাচেরও আমরা রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারি। তো এই চারটে হচ্ছে বেসিক জায়গা যেখানে উই ক্যান সেন্ড আ রিকোয়েস্ট টু একাডেমিক এক্সেলেন্স ফর ডুইং এনি চেঞ্জেস ইন দ্য batch schedule process. What is the procedure of sharing with them? Just you can explain that also. Process of sharing is that you have to send a mail. PMda, I think you will be sharing a format regarding this. That I'm expecting from your team, that at least there should have some format that you share with us. Oh, sure. Then I'll be sending this training module, this training documents, and along with that we'll prepare a format and I'll. That when they want to change anything, so there is nothing to be done in the CMIS. That needs to be done in the mailer. Is it? Yes. And what you have shown right now, what you have shown that platform, that is the part of academic. Yes, this is the part of the academic excellence team. Yes. Okay. This is the part. So Pritam, is there any manual for this process? Yes, Anandati. There is a manual. I'll just show you the manual. I'll just share the manual with you also. It would be very helpful if you can share with us. I asked that also. Yes, I'll be sharing the manual. Just a minute. I'll just show the manual. Yeah, it will be a handy reference for everyone. I think first time they are doing, so it will be very helpful if you can share. Sure. So I'll be sharing this manual with everybody actually, how to proceed with choose a batch. Wonderful. Okay. So this is already there. I'll add the other part. Okay, the who for which part to contact which department. I'll also share that, so there won't be any confusion regarding that. And there should be a page also the format that's supposed to share. The format for all these things, that replacement of trainer, this one. Yeah, sure. Okay, Sandeep. Yes. Dada, maximum how many student can be add in a March batch? March batch is not about student. March batch is adding 2 batches. Okay. No maximum limit. Limitation, I think PM can guide. PM, what is our AE approval for the batch size? So standard it was 25, but up to 30 just to be allowed. Yes. Okay. Well, after the batch margin, it maximum would be 30. Yes. Maximum. After margin the batch, total length of the batches would be 30 maximum. Okay. Thank you, Dada. Yes, Pooja. Yes, due to some network connectivity issue, I couldn't see that edit portion. May I know where that edit portion you have showed? This edit portion is only with the academic excellence scope. Okay, that means within this 4 thing, if you have any requests, for example, replacing a trainer, add more slot, or you need to edit the same trainer slot, or you need to merge a batch, you need to send a mail with a proper format, which I'll be sharing with you with our academic excellence scope. Okay, thank you. And second question, I need to know, that is, for previously, suppose a batch has been closed, that means the end date has been arises. So suppose it's 30th is the end date. So after 30th, there will be a pop-up showing to close the batch. For this particular session, after suppose the closing of that batch, the pop-up will be come up automatically, or we have to do something? Yes, same thing. The pop-up usually come around 10-15 days before batch closing. It transfer to a closable batch. Same, all the other processes same. Nothing has changed. Okay, thanks. Same way you'll be getting that end date, end batch notification. Everything will be there. Okay, thank you. Yeah. Any question? Haji here. Kaji. So I think now we can merge batches according to the module. That means as per the module we can merge the batches. Yes. Merge the batch for taking online classes. Yes. Margin the batches আমাদের দেশের কথা হয়েছিল। I think that আমরা ওরা যে মার্জের কথা বলছে, আমার মনে হয় সেই মার্জ নয়, এটা শুধু একটা ডিপ টেক ব্যাচ বা অন্য ব্যাচের ক্ষেত্রে মার্জিনের কথা বলছে তোমাদের সিস্টেমে এরকমটা, তাই তো? হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ডিপ টেকের ঠিক না, এটা ডিপ টেক ওরা যে মার্জের কথা বলছে সেই মার্জ নয়, কিন্তু এটা মানে ওরা যেটা করে যেটা হচ্ছে 2-3টে ব্যাচ একসাথে মার্জ করে ক্লাস নেবে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ওইটাই, মানে একসাথে আমরা ধরো একটা সিঙ্গেল টিচার অ্যাভেলেবেল রয়েছে 3টে ব্যাচের আইটি নিতে চায়, কি 2টো ব্যাচ মার্জ করিয়ে একটা ক্লাস নিতে চায়।
এটা নর্মাল মার্জিং পিএম, যেটা আমরা তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতাম যে 3টে ব্যাচ সেম সেশনেই আছে, সেম মডিউল কমপ্লিটেড, তো আমরা 3 থেকে মার্জ করে একটা টাইমেই নিতে চাই। Can you show that, Pritam, that how this will do that? That means the number of batches কিভাবে আসবে? You have to choose the batch here. You have to choose a single batch. কেমদা এটা আমি তোমাকে পরে একটু দেখিয়ে দিই এটা। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ। Yes, Romita. Yes. Yes, Pritam. Could you please show the process how to schedule 2 different modules for same trainer in same batch? Just the process. Could you please repeat that process? 2 different trainer. Same trainer, different, two no, different modules. same trainer, 2 different modules. Same trainer in different module. 2 different module. Same trainer in 2 different module. Okay. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, অভিনব মনে শেয়ার দ্য মেল যে কে কোন ডোমেইন নেয়, তো সেটা একটু ফিল আপ করে দিয়ে দিও। অভিনব অ্যালাইন করলে তবে এটা কিন্তু অপশনে আসবে, আদারওয়াইজ কিন্তু আসবে না। হ্যাঁ, দিস ইজ ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। পিএমদা যেটা বললো সেটা আমি বলছি। অমিত, ফর এক্সাম্পল আই এম সিলেক্টিং দিস 9045 ব্যাচ, ঠিক আছে? আর এই ব্যাচটাতে ওকে আই এম সিলেক্টিং দিস কম HW ট্রেনার। এইবার এখানে যে কনসেপ্টটা হচ্ছে, আমাদেরকে ট্রেনার অ্যাকচুয়ালি এটা যেটা পিএমদা বললো এক্ষুনি, ট্রেনারদের ডোমেন ফিক্স করা। ফর এক্সাম্পল প্রীতম বাসু, আমি আমার ট্যাগ করা আছে আইটি ডোমেন, আমার ট্যাগ করা আছে সফট স্কিল ডোমেন, ঠিক আছে? তো আমার যখন ডোমেন এখানে সাবডোমেন সিলেক্ট করা হবে আইটি, তখন চুজ ট্রেনার করলে আমার নাম দেখা যাবে। আবার আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি সফট স্কিল, তখনও চুজ ট্রেনার করলে আমার নাম দেখা যাবে। এই যে টোটাল একটা সিঙ্গেল ট্রেনার মাল্টিপল ডোমেনে পড়াতে পারবে, ক্লাস নিতে পারবে, এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করছে যে আমরা ওই ট্রেনারটাকে কোন কোন ডোমেনের সাথে অ্যালাইন করিয়েছি। ওই ট্রেনারটা যদি 3টে ডোমেনের সাথে অ্যালাইন করা থাকে, তাহলে ও যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে ও 3বারই আসবে। এই ক্ষেত্রে আমি দেখাচ্ছি কম এই ক্ষেত্রে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এতগুলো ট্রেনার আছে। দেখিয়ে দিই, এটা দেখালে আমার মনে হচ্ছে এটা সলিউশনটা বেরিয়ে যাবে। এই যে শুভেন্দু আচার্য, ঠিক আছে? শুভেন্দু আচার্য ট্রেনার, ও এমওইর জন্য অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আবার আমি যদি শুভেন্দু আচার্যকে কম HW তে নিই, আমি ওকে এখানেও অ্যাভেলেবেল পাবো। এই যে শুভেন্দু আচার্য, তাহলে কি হচ্ছে, আমি একটা ট্রেনারকে 2টো মডিউলের জন্য অ্যাসাইন করতে পারছি অন এ ডিফারেন্ট টাইম স্লট। সেম টাইম স্লটে হবে না, ডিফারেন্ট টাইম স্লটে আমি একটা ট্রেনারকে 2টো মডিউলে অ্যাসাইন করতে পারবো। এটাই কি কোয়েশ্চেন ছিল অমিত? হ্যাঁ। তো আমি বলছি এই যে আচ্ছা, মানে তার আগে ওইটা অ্যাসাইন থাকতে হবে, এইটা অ্যাসাইন থাকতে হবে এবং এইটা মডিউলের জন্য হ্যাঁ, বাই চান্স যদি সাব মডিউলে কোনো ট্রেনার যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু একাডেমিক স্পোকের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে যে আমি এই সাব মডিউলে এই ট্রেনারটাকে পাচ্ছি না এখানে, তো আমাকে প্লিজ এই ট্রেনারটাকে ট্যাগ করিয়ে দাও ডোমেনের সাথে, এই তার ডোমেন। বুঝতে পারলাম? আচ্ছা, তার মানে একদম বুঝতে পেরেছি। তার মানে এই জায়গাটা যদি কোনো ক্ষেত্রে ইটস ফর অল, যদি কোনো ট্রেনার এখানে না দেখা যায়, তাহলে প্লিজ কন্ট্যাক্ট ইউর একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স স্পোক টু ট্যাগ দ্য ট্রেনার উইথ দ্যাট পার্টিকুলার ডোমেন। আচ্ছা, আমি এখানে বলে দিই, প্রথম এই সমস্যাটা এখানে থাকবে, ধরো তোমার নাম পাচ্ছ না। তো ইনিশিয়ালি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পুরোনো যে সমস্ত ট্রেনার, সেটা একাডেমিক টিম স্পোকরা তারা নিজেদের ট্রেনারদের ওরা অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছে, আর নতুন যাদের নেওয়া হবে এবারে তারা অটোমেটিক সেটা HR আর এমইনি টিম করে দেবে। তো পুরোনো ট্রেনারদের ক্ষেত্রে মিসিং যদি দেখায়, তাহলে জাস্ট স্পিক উইথ ইউর একাডেমিক স্পোক। বাট এরকমটা হতে হবে যে তোমাকে হায়ারের সময় ডোমেন তুমি করাও বা তুমি সার্টিফাইড তবেই তুমি ডিমান্ড করতে পারো যে তুমি এটা করাতে পারো। আদারওয়াইজ আমার মনে হলো আমি আসলে সফট স্কিল নেবো, বাট আমি এর আগে নিতাম না, সেটা আমি একাডেমিক স্পোককে বললাম অ্যালাইন করে দেবে, এক্ষেত্রে কিন্তু করে দেবে না। তো তোমার যেটা ডোমেন, অ্যাকচুয়াল ডোমেন, সেটাই তুমি অ্যালাইন করবে, আর তার সাথে পরে যদি সার্টিফাইড হয়ে থাকো তাহলে সেটাও অ্যালাইন করতে পারবে। হ্যাঁ, শার্দুল।
শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, বলছিলাম স্যার ব্যাচ শিডিউলিং এর ব্যাপার নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে। যে ধরুন সফট স্কিল পার্ট, ধরুন কোনো একটা ব্যাচের জন্য, ধরুন সিইডিএস এর জন্য 40 আওয়ার্স সফট স্কিল পার্টে আছে, ঠিক আছে? তো সফট স্কিলের জন্য ধরুন ফ্যাকাল্টিকে আমি 10 দিন মানে ওখানে শিডিউল করবো, তাই তো? আমি ধরলাম এখন। তো সেই হিসাবে যখন আমি শিডিউল করছি, 10 দিন পরে অটোমেটিক্যালি কি সিএমআই থেকে ওর স্লটটা কি মানে রিমুভ হয়ে যাবে? কারণ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? স্লট যেই মুহূর্তে 10 দিন ওই স্লটটা শেষ হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে ইয়ে হয়ে যাবে। আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি, আমি একটা জিনিস ছোট্ট দেখিয়ে নিচ্ছি, এটা তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে ব্যাপারটা। এটা শার্দুল, তুমি যেটা বলেছো, আমি একটা রিপোর্ট আমি দেখাবো। হ্যাঁ, রিপোর্টটা আমরা যে কোনো আমাদের ট্রেনার লগইনে গেলে, হ্যাঁ, আমরা একটা রিপোর্ট পাবো। এটা আমি তমগ্নদের ট্রেনার লগইনে আছি, মাই রিপোর্টসে গেলে আমরা একটা রিপোর্ট পাবো, রিপোর্ট ইউটিলাইজেশন, ট্রেনার ইউটিলাইজেশন রিপোর্ট। কিন্তু পেতাম আমরা তো দিন দিতে পারছি না, না নাম্বার অফ ডেজ। আমরা স্লট বুক করছি বেসড অন ডিউরেশন অনুযায়ী, দিন এক্সটেন্ড হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম ঠিক। তো স্যার বলে এটা মনে রাখতে হবে, তুমি কিন্তু দিন দিতে পারবে না, নাম্বার অফ দিন। দিনটা অটোমেটিক ক্যালকুলেট হবে বেসড অন টোটাল আওয়ার্স। আচ্ছা স্যার, এই বিষয়ে আরেকটা জিনিস আমার জানা আছে, যেটা হলো ধরুন 10টা ক্লাস আমরা শিডিউল করেছি, বাট কোনো একটা কারণে হয়তো ফ্যাকাল্টি দুদিন আসতে পারে, মানে এই যে দুদিন আমার এক্সটেন্ড হবে, সেই ক্ষেত্রে আমি প্রসেস মেনটেন স্লট অ্যাডে রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে। ওকে, আচ্ছা, ট্রেনার ইউটিলাইজেশন রিপোর্ট সব ট্রেনারের ক্ষেত্রেই আছে। তো আমরা ওখানে যদি যাই, ফর এক্সাম্পল আমি শুভেন্দু আচার্য এই ট্রেনারটাকে আমি এখানে ফিল্টার করব, ঠিক আছে? কারণ কি এখানে একটাই স্লট দিয়ে রেখেছি, একটাই ইয়েতে। হ্যাঁ দেখো শার্দুল, এই ট্রেনারটাকে আমি কি করেছি, আমি নর্মালি এই ট্রেনারটাকে অ্যালোকেট করা হয়েছে মানডে, টিউসডে আর ওয়েডনেসডে, এই স্লটে ভাগ করা হয়েছে। এর যে মডিউলটা দেওয়া হয়েছে, সেই মডিউলের ডিউরেশনটা ক্যালকুলেট করে ওর শিডিউল ডেটগুলো পড়ে গেছে এখানে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে তোমার টোটাল 1 ঘন্টা করে আমরা দেওয়া হয়েছে, 1 ঘন্টা করে দিয়ে ওর শিডিউল এসছে 16 ঘন্টার ক্লাস এসছে। এটা তার মানে ও যে মডিউলটা নিচ্ছে, সেই মডিউলটা 16 ঘন্টার ক্লাস আছে। অ্যাকর্ডিংলি সেটা 27 তারিখ অবধি ওর ক্লাস চলবে। 27 তারিখের পর এই যে মানডে, ওয়েডনেসডে, টিউসডে, ওর মনে হয় 11টা থেকে 2টো ক্লাস আছে, 11টা থেকে 2টো, হ্যাঁ, এই যে 11টা থেকে 2টো, এই শিডিউলটা স্লটটা ফাঁকা হয়ে যাবে। সেই স্লটে শুভেন্দুকে আবার অন্য কোনো ব্যাচের ক্লাস দিয়ে দেওয়া যাবে। ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ, মানে কোর্স ওয়াইজ যে টাইমটা থাকছে, সেই অ্যাকর্ডিংলি সেইভাবে আমাদেরকে শিডিউলটা করতে হবে। হ্যাঁ, আমি কি সিলেক্ট করেছি দেখো, আমি সিলেক্ট করেছি যে মানডে, টিউসডে আর ওয়েডনেসডে শুভেন্দু 1 ঘন্টা করে ক্লাস নেবে। তো সেই 1 ঘন্টার ক্লাসের মানে সেই, কিন্তু মডিউলটা হচ্ছে 16 ঘন্টা, তার মানে আমার 16টা দিনে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে ওটা, সেই 16টা দিনই এখানে টোটাল দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রীতম, এখানে একটা লুপ হোলস আছে, আমি দেবদাদাকে বলেওছি, সেটা হচ্ছে তোমার এখানে হলিডে গুলো কিন্তু কাউন্ট হচ্ছে না, না হলিডেজ গুলো নিয়ে নিচ্ছে। এবার নরমালি তুমি কারণে কাউন্ট হচ্ছে না, কারণ কি আমাদের তো অল ওভার ইউনিফর্ম হলিডেজ হয় না, মানে সাউথে একটা হলিডেজ ইয়ে করা হয়, দিল্লিতে একটা হয়। টোটাল হলিডে লিস্টে যদি আপলোড করে দিতে পারো কোনো মতে, যদি করা যেত, তাহলে আলটিমেটলি কি হয়, যেখানে ম্যাক্সিমাম ক্লাস দেখাচ্ছে, মিনিমাম ডিউরেশন এটা দেখাচ্ছে, টোটাল দিনগুলো দেখাচ্ছে, তার মানে কিন্তু এর থেকে 2-3 দিন বেশি হতে পারে বেসড অন দা হলিডে। তোমার এখানে হলিডে নিয়েছে কিন্তু, যদি থেকে থাকে এখানে হলিডে নিয়েছে, তো সেই ক্ষেত্রে কি হলো, পিএমদা ফর এক্সাম্পল আমি ধরে নিলাম যে এই 10 তারিখ আর 13 তারিখ এই 2টো দিন ছুটি পড়ে গেছে আমাদের, ঠিক আছে? এইবার কেসটা কি হলো, তার মানে আমাদের এই 2টো স্লট বাড়াতে হলো, ওকে 2টো স্লট রিকোয়েস্ট করে বাড়াতে হবে, আমার 2টো সফট স্কিলের স্লট দরকার। এইবার আমরা যদি এখানে হলিডে ইনক্লুডও করতাম, ঠিক আছে, তাহলেও কিন্তু ওকে এই 2টো স্লট বাড়াতে হতো, পরবর্তীকালে এক্সটেন্ড করতে হতো। কেন তুমি স্কিপ করে যেত, বলে টোটাল ডেটা নিয়ে নিত। হ্যাঁ, স্কিপ করলেও, এখানে স্কিপ করলে তো এখানে আরো 2টো দিন তো অ্যাড হতো, এখানে একটা দিন অ্যাড হতো, এখানে একটা দিন অ্যাড হতো, ঠিক আছে? সেটা তো এমনিও হতো, অটোমেটিক্যালি এমনিও হতো, বাট ইন দিস কেস তোমাদের কাছে ওরা রিকোয়েস্টটা পাঠাচ্ছে অ্যাড স্লটে যে আমাকে 2টো দিন আরো বাড়িয়ে দেওয়া। এতে ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন বাড়ছে, মানে তুমি যদি স্কিপ হয়ে অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যেত তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না।
কিন্তু হ্যাঁ, এক্ষেত্রে তো আলাদা করে অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে, ফাইন, পরে দেখো। হ্যাঁ, এটা একটা পরে একটু ওয়ার্কআউট কিছু একটা করে নেওয়া প্রীতম দা, হ্যাঁ হ্যাঁ প্রীতম দা বলছি সেম থিং অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য TTS dates. হ্যাঁ, Hello? আমি কেটে গেল, ভয়েসটা কেটে গেল, আরেকবার বলো। বলছি সেম থিং আমার অ্যাপ্লিকেবল ফর TTS ডে, মানে টুইসডে থার্সডে স্যাটারডে যাদের থাকছে, দুটো স্যাটারডে আমাদের যেহেতু আমাদের উইক অফ থাকে, সেই দুটো স্যাটারডেও তো তাহলে এখানে আমার শিডিউল ডেটের মধ্যে ঢুকে যাবে। মানে বলতে চাইছো ফার্স্ট আর সেকেন্ড স্যাটারডে যদি কারো ছুটি থাকে আর আমি তাকে যদি সেকেন্ড আর ফোর্থ স্যাটারডের জন্য স্লট বুকিং করি, তাহলে সেই স্যাটারডে গুলো ওর এখানে ঢুকে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, সেই স্যাটারডে গুলো তো ঢুকে যাবে। হ্যাঁ, সেই স্যাটারডে গুলো এখানে ঢুকে যাবে এখানে। ওকে, তাহলে সেইভাবে বুঝে করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, এটা আচ্ছা। এটা কি মনোজিৎ? হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো প্রীতম দা, লাস্ট উইকে যখন আমি ফ্যাকাল্টি ইউটিলাইজেশন রিপোর্ট ডাউনলোড করেছিলাম, তো সেখানটায় হচ্ছে কোনো সেন্টার সিলেকশনের কোনো ব্যাপার ছিল না, মানে ইউনিভার্সাল ডেটা ডাউনলোড হচ্ছিল। তো নেক্সট কি এরকমই হবে নাকি সেন্টার স্পেসিফিক আমি ডেটা ডাউনলোড করতে পারবো? কোন ডেটাটা বলছো মনোজিৎ? আমি বুঝতে পারলাম না। ফ্যাকাল্টি ইউটিলাইজেশন রিপোর্ট যেটা। হ্যাঁ, এই যে আমাদের যে ফ্যাকাল্টি ইউটিলাইজেশন এখন যেটা এসেছে সেটা ট্রেনার ইউটিলাইজেশন রিপোর্ট, একদম লাস্টে পাবে তোমাদের ইয়েতে, ঠিক আছে? না আমি ওটা বলছি না, বলছি যে যখন রিপোর্টটা ডাউনলোড করছি তখন ইউনিভার্সাল রিপোর্ট ডাউনলোড হচ্ছে, মানে সব ট্রেনারের ইউটিলাইজেশন রিপোর্ট ডাউনলোড হচ্ছে। সব ট্রেনারের আমি কি ডাউনলোড। সেন্টার স্পেসিফিক পারবো? তুমি এখানে গিয়ে তোমাকে সেন্টারটা ফিল্টার করে নিতে হবে। আমরা এখানে অপশনটা দিয়ে রেখেছি। এখানে তোমার এখানে কি কি অপশন আছে আমি বলছি। লাস্ট উইকে অল ডেটা ডাউনলোড হচ্ছিল, ইউনিভার্সাল ডেটা ডাউনলোড হচ্ছিল। হ্যাঁ, এখানে অল ডেটাই ডাউনলোড হবে। আমি এটা সর্টিং করে রেখেছি বলে আসছে না, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। এটা অল ডেটাই আমি ডাউনলোড। এক্সেল বলছি না, পিতা ওই এটাই আছে ভয়েস। মনোজিৎ বলে নাও। বলছি যে এটা সেন্টার স্পেসিফিক হলে ভালো হয়, মানে আমি অন্য সেন্টারে ফ্যাকাল্টি ইউটিলাইজেশন রিপোর্ট কেন দেখবো? আমি আমার সেন্টারের রিপোর্টটা ডাউনলোড করবো না? তো এখান থেকে সেন্টার স্পেসিফিক করলে ভালো হয়। তুমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবে, তুমি অন্য কেন? না পিতম ওর কথা বলছে না, আমি বুঝতে পেরেছি ওর কথা, আমি বুঝে কি তুমি উইন্ডোতে যাও, তুমি যেখানে ডাউনলোড করলে, হ্যাঁ বললে না এইখানে একটা সেন্টারের অপশন থাকা উচিত, এবং সে যে সেন্টারে অ্যালাইন সেই সেন্টারের রিপোর্টে ডাউনলোড করতে পারবে। কেন সব একদমই ঠিক আছে। এই রিপোর্টটা অনেক চেঞ্জেস হবে, ঠিক আছে? আমরা জাস্ট এটাকে রোল আউট করার জন্য দেখছি যে আমাদের কি কি আছে। রিপোর্টটা চেঞ্জেস হবে, যে পার্টিকুলার সেন্টার স্পেসিফিক জিনিসগুলো আসবে আস্তে আস্তে। আর প্রীতম, যখন তোমরা চেঞ্জেস এর উপরে কাজ করছো, একটু দেখো এটা যেন সেন্টার স্পেসিফিক রিপোর্টই ভিজিবল হয়। সেন্টার স্পেসিফিক রিপোর্ট আসবে, এটা অননাদি। অ্যাকচুয়ালি আমরা না এটা একটুখানি মানে স্টার্টটা আমরা করে দেখতে চাইছি যে কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা। তারপর তো তুমি তো জানো, তারপর তো অনেক রকমের রিপোর্ট এখানে আমরা মডিফাই করে দেবো। এটা হ্যাঁ উইথ টাইমিং এটা চলে আসবে। তো সব রিপোর্টের ক্ষেত্রে একাডেমিক বাদ দিয়ে এমনি অন্য সেন্টারের যে যার রেসপন্সিবিলিটি তাদের সেই রিপোর্টটাই পায়, তাই না? সেন্টার ম্যানেজারদের, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ওটা হলে তো বেটার। এখানে অন্য সেন্টারের ম্যানেজারদের রিপোর্ট আরেকজন ডাউনলোড করবে, আমার মনে হয় খুব একটা ফেয়ার নয়। সেটা অ্যাবসলিউটলি আল্লাহ কি তো নোট আমি এটা questions on screen দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, শাহিন প্লিজ। Yes. So, PM sir কাছে একটা question ছিল regarding Abhinav ji এটা share করেছিল মেইলটা, that we need to update the domain. So, I am taking care of the soft skills as well as taking care of the logical reasoning too. তো সেক্ষেত্রে আমি ডোমেইনটা কি শেয়ার করব? ডোমেইন দুটোই লিখবে। Future Pro is the domain is Future Pro. Future Pro, is there any domain of Future Pro, Pritam? हमारे सिस्टम में আছে Future Pro domain? না just confirm. Future Pro মডেল গুলোর কি ডোমেইনে যাবে তাহলে? Future Pro তো সমস্ত ডোমেইনেই আছে, ম্যাক্সিমাম।
তুমি আপাতত ফিউচার প্রো বলে তুমি শেয়ার করে দাও, তারপরে অভিনব। আমরা না মডিউল নেমটা কি শাহিন, মডিউল নেমটা কি আছে তোমার? মডিউল তো আমি তো সফট স্কিলসটা দেখি, কিন্তু সব কিভাবে? হ্যাঁ, এবারে আমি লজিক্যাল রিজনিংটাও করাচ্ছি, তো সেক্ষেত্রে লজিক্যাল রিজনিং তো অনেকগুলো ডোমেনেই আছে। একটা হচ্ছে এলওআর, দেখো আমি তোমাকে বলছি। আবার প্রীতম, এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে। শাহিন এজ আ সফট স্কিল ট্রেনার লজিক্যাল রিজনিং করাচ্ছে, কোনো জায়গায় আবার আইটি ট্রেনার লজিক্যাল রিজনিং করাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে ওকে ওই এলওআর চালকে ওই ডোমেনটা করাতে হবে, ট্যাগ করাতে হবে ওকে। ওই মডিউল, ধরো একজন আইটি ট্রেনার, সে এইচটিএমএল নিচ্ছে, সে এলওআরও নেবে, তাহলে ওকে এইচটিএমএল ও ট্যাগ করে রাখতে হবে ডোমেনটা, এলওআর ও ডোমেন ট্যাগ করে রাখতে হবে। আচ্ছা, তো পিএম, আমার একটা ছোট রিকোয়েস্ট ছিল, এই যে ফরম্যাটটা, এটা কি তোমরা ট্রেনারদের পাঠিয়েছো না সেন্টার ম্যানেজারদের পাঠিয়েছো? আমরা কোনো ফরম্যাট পাঠাইনি, শুধু জানতে চাওয়া হয়েছে কে কোন ডোমেনের ক্লাস নেয়। সেটা কি ট্রেনারদের জানতে চাওয়া হয়েছে না সেন্টার ম্যানেজারদের? আমাদের যে ট্রেনারদের অলরেডি ট্যাগ করা আছে তা বাদ দিয়ে, তাদের বাদ দিয়ে যে লিস্টটা আমরা একাডেমিক মেম্বারদের পাঠিয়েছি, তাদের শুধুমাত্র পাঠানো হয়েছে সে সমস্ত ট্রেনারদের। আচ্ছা, আমার মনে হয় একটা ছোট রিকোয়েস্ট, অভিনবের কালকে একটা কল আছে, যদিও সেন্টার ম্যানেজারদেরও একটু গাইড করে দিত যে কোন কোন মডিউল গুলো নিচ্ছে সেগুলো স্পেসিফাই করে পাঠাতে। অভিনব কল কনফার্ম করেছে, মেবি মনে নিতে পারবে না, তার মনে ওর একটা অ্যাড অন ট্রেনিং পড়ে গেছে, তোমার সাথে কথা বলবে না। ট্রেনারদের একটু গাইড করে দাও, তাহলে ওরা ইনফরমেশনটা দিয়ে দেবে। মানে তুমি কি চাইছো এখানে, মানে স্পেসিফাই করে বলো। তোমরা ফরম্যাটটা, আমার মনে হয় তোমরা ফরম্যাটটা শেয়ারই করে দাও, ট্রেনাররা নিজেরা জাস্ট যে এই ফরম্যাটটা বলছো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ফরম্যাটটা পিতাম, এটা ফরম্যাটটাতে দেওয়া যাবে? আমার কাছে নেই কিন্তু এই ফরম্যাটটা। তাহলে আমি সব সেন্টার ম্যানেজার লগইন করে নিয়ে, আরএম রণদি তোমাকে তাহলে পাঠিয়ে দেবো আমি, তুমি এটা সার্কুলেট করবে? একদম, তুমি আমায় পাঠাও, আমি সব ট্রেনারদের কাছে এটা শেয়ার করব। তাহলে কি হবে, এক্স্যাক্টলি এখান থেকেই মডিউল নেম গুলো তুলে তুলে ট্রেনারের এগেইনস্টে দিয়ে ওরা এই টিমকে শেয়ার করে দেবে। এটা প্রীতম তুমি আমাদেরও পাঠিয়ে দাও। হ্যালো, আচ্ছা পিএম দা, হ্যালো, বলছি কোনো পুরানো ফ্যাকাল্টি যদি নতুন মডিউলে ক্লাস নিতে চায়, নতুন কোনো মানে এতে ধরো এমইউ তে ক্লাস নিতে চাইছে, তো তার জন্য সার্টিফিকেশন তার ওদের ছিল না, তো তার জন্য কি তোমার কাছে অ্যাপ্লাই করলে একটা হবে যে তাদের সার্টিফিকেশনের জন্য ট্রেনিং ব্যবস্থা করবে? একাডেমিক পক্ষে লিখবে সে ট্রেনেবল কিনা, তার একটা ইনিশিয়াল এক্সাম নেওয়ার পরে যদি দেখা যায় হ্যাঁ নিতে পারবে তাহলে বলে দেয়, আদারওয়াইজ ট্রেনেবল হলে তাহলে ট্রেনেবল 2-3 দিন আছে, 3-4 দিনের ট্রেনিং দেওয়ার, আর যদি ট্রেনেবল না হয় তাহলে নিতে পারবে না। এটা মেইল করতে হবে অনলাইন অ্যাপ্রুভাল নিয়ে। স্যার বলছিলাম তাহলে মানে ধরুন মানে ট্রেনিং না করা থাকলে, মানে ফ্রেন্ডেড বা অন্য কিছু ট্রেনিং না করা থাকলে সেই ক্ষেত্রে কি দিতে পারবে না, তাই তো? মানে নিজে জানি বলেই দিয়ে দেবো? না, নিজে জানি বললে হবে না, সার্টিফাই হতে হবে। তো প্রীতম এটা পাঠিয়ে দিও, এবার চলো, তুমি মানে দেরি হয়ে যাচ্ছে এবার পরে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় কোনো কোয়েশ্চেন কারণ নেই। না, আমার যেটা মনে হলো সেটা হচ্ছে তুমি ওই যেটাই ওরা এডিট করতে পারবে, ওই উইন্ডোটা একবার ওপেন করো। এই উইন্ডোটা? না, যেটা আমি এক্সেল ফাইল দেখতে পাচ্ছি, আর যেটা এডিট করতে পারবেন অপশন দেখাচ্ছিল না, এগুলো এডিট করতে পারবে। আচ্ছা। তো আমি জানি না সবার ক্লারিটি এসছে কিনা, কোন ধরনের পরিস্থিতি হলে কি ধরনের এডিটের রিকোয়েস্টটা পাঠাবে সেটা যদি তুমি একবার এক্সপ্লেন করে দাও। ট্রেনার রেজিগনেশন হতে পারে, রিপ্লেসমেন্ট, আবার অন্য সার্কামস্ট্যান্সেস হতে পারে, ফিক্সড ভাবে অ্যাড স্লটটা কিভাবে হতে পারে, এটা যদি এক্সপ্লেন। হ্যাঁ, আমি করে দিচ্ছি। তো আমরা বেসিক্যালি 4 ধরনের রিকোয়েস্ট একাডেমিক এক্সেলেন্সকে করতে পারি ফর ব্যাচ এডিট। ফার্স্ট সেটা হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট অফ ট্রেনার। রিপ্লেসমেন্ট অফ ট্রেনার মানে যেটা হচ্ছে ট্রেনার যদি রিজাইন করে দেয়, ফর এক্সাম্পল ট্রেনার বললো যে আমি 30th মে হচ্ছে আমার লাস্ট ডে, 31st আমি 1st জুন থেকে আসবো না, তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু সেন্ড আ রিকোয়েস্ট টু দ্য একাডেমিক এক্সেলেন্স স্পোক মেনশনিং যে এই দিনটা হচ্ছে ওর লাস্ট ডে, আর নেক্সট আমরা এই ট্রেনারকে এই ডেট থেকে আমরা স্টার্ট করাতে চাইছি। ফর এক্সাম্পল নেক্সট ট্রেনারকে আমরা 3rd জুন থেকে স্টার্ট করাতে চাইছি। তো এই পুরো ডিটেলসটা মেনশন করতে হবে যে ট্রেনারের এক্সিস্টিং ট্রেনারের লাস্ট ডেট কবে এবং নিউ ট্রেনার নতুন ক্লাস কবে থেকে নেবে।
আর রিজনটা কি, মানে সে কি রিজাইন করেছে না ইজ গোয়িং ফর সাম ভ্যাকেশন অর হোয়াট এভার দ্য রিজন ফর রিপ্লেসমেন্ট অফ ট্রেনার। এটা গেল ফার্স্ট ওয়ান। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাড মোর স্লট। অ্যাড মোর স্লট মানে ফর এক্সাম্পল আমি প্রীতম বাসু অ্যাজ এ ট্রেনার ইজ টেকিং ওয়েব ডিজাইনিং। আমি 20টা ক্লাসের ওয়েব ডিজাইনিং আমি শিডিউল হয়েছে অ্যাজ পার দ্য সেশন প্ল্যান। এবার 20টা ক্লাস 18 নম্বর ক্লাসে গিয়ে আমি দেখছি যে না আমার 20টা ক্লাসে হবে না, আমাকে আরো 4টে ক্লাস এক্সটেন্ড করতে হবে, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রেও একাডেমিক এক্সেলেন্স স্পোককে আমাদের একটা রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে উইথ প্রপার ফরম্যাট, কি কি ডিটেলস থাকবে সেই ফরম্যাটটা আমরা মেল করে দেবো, সেটা পাঠাতে হবে, ঠিক আছে। আর থার্ড হচ্ছে সেম ট্রেনার স্লট এডিট। মানে ধরো প্রীতম বাসু ইজ টেকিং ক্লাস অন HTML on Monday and Friday. হ্যালো, হ্যাঁ স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করছি। হ্যাঁ 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 বলছিলাম যে ধরুন ওই যে ব্যাচ যেটা আপনি বললেন মানে রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ট্রেনার পার্টে, সেক্ষেত্রে কি যখন আমি এক্সট্রা ক্লাস করাচ্ছি আরো 2 কি 4টে, সেক্ষেত্রে কি ব্যাচ এন্ড ডেটটা কি এক্সটেন্ড করবে, রিপ্লেসমেন্ট করবে? হ্যাঁ, ব্যাচ এন্ড যদি ইয়ে হয় এক্সটেন্ড হয়, ধরো 60 আওয়ার্স এর ক্লাস, সেটা যদি 65 আওয়ার্স লাগে তাহলে তো 5 ঘন্টার জন্য ব্যাচ এক্সটেন্ড হবে, ব্যাচ এন্ড। সেটার জন্য কি আলাদা মেল করতে হবে, মানে আলাদা কিছু ফরম্যাটে করতে হবে? হ্যাঁ, রিপ্লেসমেন্টের জন্য তো আলাদা মেল করতে হবে, সবকটার জন্যই একাডেমিক এক্সেলেন্স একটা মেল করতে হবে, ঠিক আছে। আমার একটা কোশ্চেন আছে, এই টোটাল আওয়ার যেটা ক্যালকুলেট হচ্ছে সেটার মধ্যে কি লিভ গুলো ক্যালকুলেট হচ্ছে, মানে লিভের আওয়ারটা ধরে কি ক্যালকুলেট হচ্ছে নাকি বাদ দিয়ে ক্যালকুলেট হচ্ছে? না না না, টোটাল মডিউলের যত আওয়ার্স ক্লাসরুম ক্লাস আওয়ার্স সেটাই বেসিসে ক্যালকুলেট হচ্ছে। ধরো আমার একটা আওয়ার্স হচ্ছে তোমার 10 আওয়ার্সের একটা কোর্স, ঠিক আছে। তাহলে আমি দিনে 2 ঘন্টা করে নিতে চাই মানডে আর ফ্রাইডে, তাহলে আমার মানডে আর ফ্রাইডে করে আমার ক্লাসটা সেরকম ভাবে পড়বে, মানডে ফ্রাইডে করে 2 উইকে ক্লাস পড়বে, মানডে ফ্রাইডে পড়বে, নেক্সট উইকে মানডে ফ্রাইডে পড়বে, তার মানে 2 2 4 4 4 8 ঘন্টা হলো, আর তারপরের উইকে শুধু মানডে পড়বে আমার, তাহলে 10 আওয়ার্স কমপ্লিট হয়ে গেল আমার। হ্যাঁ, এবার মানডে ফ্রাইডেতে যদি কোনো লিভ থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে? মানডে ফ্রাইডে যদি লিভ থাকে সেক্ষেত্রে একটা স্লট বাড়ানোর জন্য রিকোয়েস্ট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে। আচ্ছা আচ্ছা, সেটা আমি নিজে যদি লিভ নিই সেটার ক্ষেত্রেও রিকোয়েস্ট করতে হবে, আর যদি অফিসিয়াল লিভ থাকে সেক্ষেত্রেও রিকোয়েস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেক্ষেত্রেও রিকোয়েস্ট করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা প্রীতম, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। বলছি ধরো একটা বুকিং স্লটে কোনো একটা ফ্যাকাল্টি কোনো কারণে ক্লাসটা নিতে পারলো না, তো তখন সেটা ওই ট্রেনার ইউটিলাইজেশন রিপোর্টে তখন সেটা কিভাবে দেখাবে? ট্রেনার ইউটিলাইজেশন রিপোর্টে ওই ক্লাসটা তো ওখানে এক্সট্রা থাকবেই, ওখানে ক্লাসটা অ্যালটেডই থাকবে। ধরো ক্লাসটা না নিতে পারলো, কোনো একটা কারণে ক্লাসটাও নিতে পারলো না, তখন কি সেইটা ওখানে মানে ব্ল্যাঙ্কস চলে আসবে বা কি আসবে? না না না, স্লট দেখো, স্লট বুকিং একবার হয়ে যাওয়া মানে দ্যাট ওইটা ওর নামেই থেকে যাবে, ওখানে কোনো চেঞ্জেস করা যাবে না। যদি অ্যাড মোর স্লট করা হয় তখন ধরো 3 দিন 1 3 4 আমি 3টে ক্লাস নিই, 1 3 4 আমি 3 তারিখ ক্লাসটা নিতে পারলাম না, আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করলাম তুমি আমাকে 5 তারিখ তুমি আমাকে একটা ক্লাস একটু অ্যাড স্লট করে দাও এটার জন্য, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমার 1 3 5 তো থাকছেই, 1 3 4 তো থাকছেই, তার সাথে 5 অ্যাড হচ্ছে আমার। যে ট্রেনারটা যার নামে অ্যালোকেট হয়ে রয়েছে সেটা তার নামেই অ্যালোকেট হয়ে থাকে। স্যার সেই ক্ষেত্রে কি মানে ম্যাডাম মনে যেটা বলতে মানে এক্ষেত্রে কি আমার একটা কোয়েশ্চেন, ধরি 10 ঘন্টা মানে 10 দিনে করছি, আমি যখন এক্সট্রা 2টো ক্লাস অ্যাড করছি সেটা কি 12 ঘন্টা কাউন্টে চলে যাচ্ছে না 10 ঘন্টা? সেটা 12 ঘন্টা কাউন্টে চলে যাচ্ছে, কিন্তু 10 ঘন্টা তো মানে যেহেতু তো 2 দিন ক্লাস করাতে পারছে না, সেই ক্ষেত্রে তো ক্লাস বেড়েছে কিন্তু আওয়ারটা তো বাড়লো না, ক্লাস তো কন্ট্যাক্ট হলো। তুমি বলতে চাইছো যে ধরো 10 আওয়ার্স এর ক্লাস, তার মধ্যে একদিন হলিডে পড়ে গেল, তাই তো? হ্যাঁ, সেই 8 তার মানে 10 ঘন্টা ক্লাসটা 12 ঘন্টা হলো, তাই তো? কিন্তু ক্লাসটা তো আমরা কন্ট্যাক্ট না না 12 ঘন্টা হলো না, না 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 প্রীতম 12 ঘন্টা কেন হলো? ও তো নিল 9 দিন ক্লাস, আর একটা স্লট বাড়লো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টোটাল আওয়ার্সটা কিন্তু বাড়লো না, ও তো ক্লাস নেয়নি, টোটাল আওয়ার্স তো বাড়েনি, মানে এখানে 12 ঘন্টা হলো না, 10 ঘন্টাই থাকলো,
বাট যেহেতু মিডলে একটা ক্লাস হয়নি বলে ওর স্লটটা একদিন বেড়ে গেছে। মানে ও যদি ক্লাসটা যদি না নেয় সেখান থেকে স্লট থেকে মাইনাস হয়ে যায় বা ওর আওয়াজটা থেকে মাইনাস হয়ে যাবে, না ওটা কি অ্যাড হয়ে থাকে, সেটাই কোশ্চেন। না ওটা ওখানে অ্যাড, হ্যাঁ প্রিয়াঙ্ক বলো। হ্যালো, সিস্টেমে কিছু থাকবে না, মানে হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড তোমাদের ওই রিপোর্টের সিস্টেমে অ্যাড করলেও আগে যেটা নেওয়া হয়নি ওটার উপর কোনো প্রভাব পড়বে না, ওটা যেরকম আছে ওরকমই থাকবে। হ্যাঁ তো হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে সিস্টেম থেকে শিল্পা, সিস্টেম থেকে আমরা বুঝতে পারবো না যে ওই দিন ক্লাস নেয়নি, সিস্টেমে কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে না। ইভেন ট্রেনার যদি না বলে তাহলে তার স্লট অ্যাডেড ও রিপোর্ট যদি না পাঠায় আমাদের কোনো ট্র্যাক করার জায়গা নেই, তাই তো প্রীতম? হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রেনার যদি বলে যে আমি ক্লাস নিই, মানে ট্রেনার যদি কিছু না বলে যে ওই ক্লাস নেওয়া হয়নি, তাহলে আমাদেরও কোনো ট্র্যাক করার জায়গা নেই, অ্যাটলিস্ট যদি হলিডে থাকে। তার মানে প্রীতম দা, যদি ধরো আমি 5টা ক্লাসে যদি 10 ঘন্টার ক্লাস করাই, ঠিক আছে, এবার একটা দিন আমি এক্সট্রা না, মানে ওটা 12 হওয়ার কথা, বাট যেহেতু আমি লিভ নিচ্ছি ওটা 10 ঘন্টাই দেখাবে, বাট আমার ক্লাস শিডিউলটা দেখাবে তোমার 6টার আর কি, 6টা ক্লাস শিডিউল দেখাবে। হ্যাঁ 5টা জায়গায় 6টা ক্লাস শিডিউল দেখাবে, বাট টোটাল টাইমটা আমার 10ই দেখাবে। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা প্রীতম, আমার একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে সাপোজ এরকম হচ্ছে যে কোনো একটা ট্রেনিং শিডিউল আছে, যেমন আমাদের একটা অ্যাপেক্সের ট্রেনিং চলছে, তো এখানে তো এখন একটা লেন্দি ট্রেনিং এটা, তো সেক্ষেত্রে তো আমি জুন অব্দি আমি হয়তো শিডিউল পেয়েছি, এবার জুলাই আগস্ট বা এই সময় শিডিউল গুলো আমার কাছে নেই, তো আমি সেই হিসেবে ব্যাচটা যখন স্টার্ট হচ্ছে আমি একটা টিটিএস বা এমডব্লিউএফ এর আমি শিডিউল করে রাখলাম। এবার দেখা গেল ইনকেস সাপোজ ওই টাইমে মনে করো সাপোজ 11টা থেকে একটা আমার ট্রেনিং পড়ে গেল, তো সেই টাইমে আমি ব্যাচটা 11টা থেকে যে বা 10টা থেকে যে ব্যাচটা ছিল ওটাকে আমি হয়তো 2টো থেকে করলাম, তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে ইনফর্ম করবো বা এটা কি হবে? শুনলে সেম কোয়েশ্চেন আমারও, কারণ আমারও 3টে